unaathiri vijana wetu. Sisi tutaomba Mheshimiwa Rais, kutoka wataalamu kutoka Mombasa, kutoka kutoka sehemu nyingine, wakae chini waangalie ule mmea una madhara gani. Speaking in Mombasa during the Mombasa Young Youth Empowerment Initiative, where over 3,000 youth have benefited with job opportunities, Mombasa Governor Abdulswamad Sharif Nassir condemned the politicization of Muka issue by Embu leaders, urging them to consider it as a health issue which need to be addressed amicably. Kaunti ya Mombasa ni ya kwanza kusema hatutaki Mogoka yaingie katika mji wetu wa Mombasa. Msimamo ambao kwamba tutaendelea nao sambamba. Nassir has emphasized the need for leaders from both ends to unite and find solution over the issue, while Kisoni Member of Parliament Rashid Bedzimba called for a fight of the substance as well as the drug menace in the region. Katika nyinyi mlioko hapa, wako wale ambao kwamba ni Wabaluya, kuna Wakisii, kuna Wakamba, kuna Wamasai. Kisha sasa nyinyi mnaotutukana kule, mjue ya kwa vizazi vyenu hapa katika Mombasa kuna Wameru na Waembu nimewaajiri mimi kama gavana wa Mombasa. My friend, your words will not be able to shake us. Wanangu mntukua paka uniform wala mgokana uniform, wafikiri timu ya mpira. Mpaka madera wanangu. Nasikia kuna madera Jumamosi ijayo ya mgokatu. Kwa hivyo sisi letu tunasema, na hata hii mambo ya mhadarati sisi tumeipiga vita tangu kitambo, na mpaka leo tunaipiga vita. Tunasema mihadarati hapa Mombasa, hakuna shamba la heroin, hakuna shamba la cocaine Mombasa. Cocaine inatoka sehemu za nje kuja hapa. Jeshi la usalama tunataka wazuie. For a period of 2 weeks now, the county has experienced a push and pull between leaders and traders from Buka-grown areas and coastal county governors after coast counties introduced a ban and regulation of the substance. Tuko nyuma ya Mheshimiwa Governor Abdulswamad Sharif Nassir. Na Governor Abdulswamad Sharif Nassir hatishwi kwa sababu wanajeshi nyuma yake. Tumesema amekataa mgoka na sote hatutaki mgoka kwa sauti moja. Au pia uze wao huko, kwa lazima tuletee sisi. Sisi tasimama imara na magavana wetu. Rais mwenyewe ameshakuwa interested party. Na niwaambie alikuwa interested party vipi? Yeye aliangalia akaona Pwani ilikuwa ni ODM. Pwani ilikuwa ni ODM. Kura hakupata huku. Akaangalia wale Wameru ndio waliompa kura. So akasema wacha niwasikize hawa wengine niwafungie mlango. Bonfas Msangi, K24, Mombasa. This comes as the ban on Muguka stimulants in the coastal region has affected the income of casual laborers in Embu who earn a living from pruning, picking and packaging of the stimulant. The farmers say the number of laborers employed in their farms has greatly reduced, with casual laborers decrying that the push and pull of the law has greatly endangered their source of income. Gertrude Burgay has that report. Kariuki Simba is a Mogoka farmer from Embu County who has been growing the stimulant for 14 years. Kariuki has been engaging close to 1,000 laborers in his farm on a daily basis. However, the government's move to ban the stimulant in the coast has significantly placed him at a loss, reducing the numbers to only 100 farmers. Tangu ifungwe, tumeenda losses of millions of money. Sahi, as we speak, ile mera inaenda ni kidogo sana compared na yenye ilikuwa inaenda mbeleni. Bei niko sahi ni bei hata we can't be able to pay our workers. We can't be able even to employ new workers. So inamaanisha nini? Biashara imeenda chini kabisa. So tunaomba serikali tushikilie na utushikilie vizuri. Mimi ni mwanafunzi, natarajia kupata school fees yangu ya next semester kutoka kwa hii mera, lakini nakuja kazi kwa shift. Juu ni watu wengi walikuwa wameajiliwa kwa hii shamba na kwa sasa hawana kazi, kwa hivyo tunabadilishana. Mimi nakuja leo, mwingine anakuja kesho, na kwa hivyo sitapata pesa ya kutosha
ya kwenda shule. In normal circumstances, the pruned leaves are sorted and packaged for the market, but Kariuki says the situation is now different as a lot goes to waste as they await for the market to open up. Saa hii inakuanga kwa soko, tunapelekanga kwa soko. But juu ya hiyo issues ziko za miraa, saa hii tunachunia chini. Juu hakuna soko ya miraa jioni. Tunaangalia kazi ya miraa tu peke yake. Ikifungwa sisi tunaenda wapi? Mimi ndio hawezi na tutaki kuipa. Hivyo serikali hapo itusaidie. While the stimulant is a backbone to a majority of the locals in the area, calls have further been made to the government to help in value addition and exploitation of new markets abroad. It has been observed that many farmers and traders are at risk of auction from banks due to loans and other facilities secured through the farms. Watufunguria soko za international. Kama ni Somali, kama ni Djibouti, inji za ngambo ambazo zinatumia miraa. Kitu ya pili tungeomba serikali tusaidie so that we can come up with the expert wenye wataanda valuation ya miraa. Ikuwe miraa inaweza tengeneza kitu ingine kama ambavyo tunaona majani inasiagwa na watu wanatumia ikiwa packed. Ili tusikuwe na miraa isipotee sana, tusikuwe na a lot of wastage. The casual laborers have expressed worries over their source of income, which they say will affect the livelihoods of their families, even as they call on the government to relook the matter. Karo ya shule ninatoa hapa kwa hii mumera ya miraa. Kila kitu tunategemea hii mumera. Kwa hivyo ningeuliza serikali yetu ya Kenya, hii mumera isifungwe. Tuendelee kulima ndio inatusaidia na kila kitu yote tunapata kutokana na hii mumera. Gertrude Burgay, K24 TV. Azimio leader Raila Odinga is pledging to lead the defense human rights across Africa and leading the fight against terrorism if elected as the chairperson of the African Union Commission. Raila was speaking at the Pan-African Human Rights and Social Justice Conference, a platform he used to officially launch his open campaign. He stated that defending human rights will be a cornerstone of his leadership. David Kagina has more details. Azimio Premier Raila Odinga graced the African Human Rights Defenders Conference held today in Nairobi. Using this platform to campaign and garner support for his bid to become the chairperson of the African Union Commission, AUC. The election set to take place next February seeks to find a successor to the current chairperson, Musa Faki. According to Odinga, Africa has made significant progress in the fight against terrorism, which has been a major challenge for the continent, with some countries continuing to face criminal groups. However, he emphasizes that as these fights continue, human rights must be upheld. But let us be clear. Terrorism shall find no sanctuary on our shores, and we shall not falter in our resolve to combat this scourge with every fiber of our being. Odinga has pledged to be at the forefront of defending human rights in Africa as efforts to eradicate terrorism continue, maintaining that defending human rights will be a cornerstone of his leadership. As I seek to become the chair of the African Union, given the opportunity, I pledge to lead with integrity, compassion, and a steadfast commitment to advancing the twin objectives of human rights and counterterrorism. I will work tirelessly to strengthen the capacity of our member states to combat terrorism through coordinated efforts, intelligence sharing, and targeted interventions. Simultaneously, I intend to champion initiatives that promote respect for human rights and fundamental freedoms, foster inclusivity, and empower our citizens to become agents of positive change in their communities. In what appears to be his first open campaign for his bid, Odinga has stated that he will involve relevant stakeholders in his leadership as AUC chairperson as a way to understand the needs of those living in different parts of the continent. He has also promised to work closely with human rights defenders to enable them to fulfill their duties in line with the core principles of his leadership. Human rights are not negotiable.
They are the cornerstone upon which our societies are built and the bedrock upon which our collective futures rest. We cannot and must not sacrifice the rights and dignity of our people at the altar of security. Instead, we must strive for a balanced approach that ensures the safety of our citizens while upholding their inherent rights and freedoms. David Kagina, K24, Nairobi. Well, on that note, we take another break. More stories to come, including the role of mushrooms in improving soil quality on The Voice of Nature. Stick around to find out more.